This conference will now be recorded.
Ah. Mm. ನಾನು 3కి వెళ్ళిద్ది మార్నింగ్. Hello, guys. Good evening. Okay, we'll just wait for another 2 minutes and then get started. I think three more has to come, so we'll wait for them. Uh, okay, then I think we can get started. Okay, so let me share my screen.
So guys, today what we'll be doing is we'll be dealing with the DB concepts. Okay, so one second. Yeah. So DB కోసం ఎక్కువ చెప్పుకుంటాం. DB is nothing but the database. Okay. I'll tell you a scenario before going into the concept. So if you don't have any account, for example, Gmail account తీసుకోండి. Okay. So మీకు Gmail account లేదు. So what you do first of all, Gmail account అయినా Facebook అయినా ఏదైనా first they'll be మీకు మెయిన్ పేజ్ లో లాగిన్ ఆర్ సైన్ అప్ అని రెండు కనిపిస్తాయి. ఓకేనా. సో లాగిన్ ఆర్ సైన్ అప్ అని రెండు కనిపిస్తాయి. సో మీకు అసలు అకౌంటే లేకపోతే యూ గో సైన్ అప్ ఫర్ యువర్ అకౌంట్. అంటే మీరు అక్కడ నేమ్ ఇస్తారు, యూనో యువర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ బి గివింగ్. ఆల్ ద డీటెయిల్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. ఓకే. సో ఎందుకు అలా తీసుకుంటున్నారంటే దే వాంటెడ్ టు నో వెదర్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఆర్ నాట్. ఓకే. ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ అయితే ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మీ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే లాగిన్ ఐడి, యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ మీద ఒకసారి లాగిన్ అయితే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకే, ఆల్రెడీ వీళ్ళు యూజర్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ కాబట్టి వాళ్ళ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తే అది వర్క్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ వాళ్ళ దగ్గర లేదనుకోండి, మీ డేటాబేస్ లో మీరు ఇచ్చే డీటెయిల్స్ అన్ని డేటాబేస్ లోకి వెళ్తాయి. ఫస్ట్ టైం కి డేటాబేస్ లో మీరు అది క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మీ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేట్ ఆపరేషన్. ఓకే, మీ డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడాన్ని క్రియేట్ అంటారు. ఓకే, మనం హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం క్రియేట్, అప్డేట్, డిలీట్, రీడ్ ఏవి చెప్పుకున్నాం కదా. క్రియేట్ అంటే ఏంటది? పోస్ట్ మెథడ్. పోస్ట్ అంటే యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ డేటా. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ ఫాలోస్ హియర్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ మీరు డేటా ఇస్తున్నారు, అప్పుడు అది క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఒక రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు ఇనిషియలీ వైల్ లాగింగ్, ఐ మీన్ లైక్ వైల్ సైనింగ్ అప్ ఇన్ టు అన్ అకౌంట్. అప్పుడు మీరు డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఇస్తారు. అంటే యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ అని ఎప్పుడు వచ్చినా దాని అర్థం రెండు క్రియేట్ అని. ఓకే, క్రియేట్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, క్రియేటింగ్ ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, మీరు ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు డేటాబేస్ లో అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో సెకండ్ థింగ్ ఇస్ రీడ్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేస్బుక్ తీసుకోండి. ఓకేనా, ఫేస్బుక్ లో లేదు అంటే జీమెయిల్ అకౌంట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ నేమ్ తో మీరు సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ నేమ్ రాసిన తర్వాత మీరు సెర్చ్ కొట్టగానే మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి. సో దేర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ ద డేటా దట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గివ్. ఓకే, సో ఒక కీవర్డ్ ఇస్తే మొత్తం డేటాబేస్ లో ఉన్న రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ మొత్తం అన్ని ఒకేసారి రికార్డ్స్ మీకు చూపిస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెలెక్ట్ ఆపరేషన్. ఓకే, మీరు రీడింగ్ అన్నా సెలెక్టింగ్ అన్నా ఒకటే. మీరు ఒక డేటా, చిన్న డేటా ఇస్తారు, పెద్ద డేటా తీసుకోవాలనుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ ఆపరేషన్. ఓకే, క్రియేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఇన్సర్షన్. అక్కడ మీరు ఇస్తున్నారు వాల్యూస్, మీరు ఇస్తున్నారు. ఓకే, రీడ్ అంటే ఏం లేదు, మనం సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ నుండి డేటా మనం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, ఫెచ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, అప్డేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నా నంబర్ రేపు మారుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు కరెంట్ నంబర్ ఒకటి ఉంది, రేపు కాంటాక్ట్ నంబర్ నాకు మారుతుంది. సో టుమారో ఐ హ్యావ్ టు అప్డేట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు డేటాబేస్ లో ఆల్రెడీ మీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, జీమెయిల్ ఐడి అన్ని. సో అందులో ఈ నంబర్ అనేది అప్డేట్ చేయడానికి మీరు అప్డేట్ ఆపరేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు డీబీలో. ఓకే, ఆ తర్వాత ఒకవేళ మీకు అవసరం లేదు, ఒక అకౌంట్ ని డియాక్టివేట్ చేసేయాలి, డిలీట్ చేసేయాలంటే ద లాస్ట్ వన్ యుల్ బి యూజింగ్. మీకు అనవసరం, అసలు ఆ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ తో అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ గో ఫర్ డిలీట్. సో 4 మేజర్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయండి. ఇవే మీరు మాక్సిమం రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తారు బాగా. ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, డిలీట్ అండ్ అప్డేట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ CRUD ఆపరేషన్స్. ఓకే, ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, డిలీట్ అండ్ అప్డేట్. దాన్నే CRUD అని అంటారు. బట్ డేటాబేస్ లో మన మ్యూల్ లో మనకి ఈ ఆపరేషన్స్ కనిపిస్తాయి, ఈ కాంపోనెంట్స్ కనిపిస్తాయి. ఇన్సర్ట్ ఇస్ ఫర్, పేర్లోనే ఉంది, ఇన్సర్ట్ అంటే మీరు ఇస్తున్నారు, సెలెక్ట్ అంటే అక్కడ నుండి తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, అప్డేట్ అంటే ఉన్నదాన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నారు, డిలీట్ అంటే మొత్తం రికార్డ్ ని డిలీట్ చేసేస్తున్నారు. ఫర్ టుడే
we will be discussing on these two concepts. ఓకే, ఆ తర్వాత రేపు ఇది కవర్ చేద్దాం. ఎల్లుండి అసైన్మెంట్ మీద మనం క్లారిఫికేషన్ తెచ్చుకొని ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఆపేస్తాం. ఓకే, సో టుడే విల్ బి డీలింగ్ విత్ క్రడ్ సి అండ్ ఆర్ అంటే ఇన్సర్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ మీద మనం ఈరోజు చూద్దాం. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇట్ మీ దానికి ఒక మై సీక్వెల్ అని ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుంటారు. ఆబ్వియస్లీ మీకు స్టార్టింగ్ లో ఇలా ఉంటుంది మీకు కనిపించడానికి. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ just a second guys, I'll copy this and then place it somewhere because this is something that we use daily. Okay, so I'll place it somewhere here. ఇప్పుడు నేను మీరు ఇది కనిపిస్తుంది. ఇది ఎలా అంటే ఫస్ట్ నేను మొత్తం క్లోజ్ చేస్తున్నాను, మీకు ఫస్ట్ నుండి ఓపెన్ చేశాక ఎలా కనిపిస్తుందో చెప్తాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మై ఎస్క్యూఎల్ వర్క్ బెంచ్. మీకు ఇలాంటివి చాలా రకాలుగా చాలా కనిపిస్తాయి ప్లాట్ఫామ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది మై ఎస్క్యూఎల్ వాడతారు, కొంతమంది సీక్వెల్ డెవలపర్ అని ఒకటి వాడతారు. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకంటే డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, మీరు మ్యూల్స్ ఆఫ్ డెవలపర్ యాజ్ అ మ్యూల్స్ ఆఫ్ డెవలపర్ మీరు కొన్నిసార్లు దీని మీద కంప్లీట్ గా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికంటూ ఒక సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఇలా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది లోకల్ ఇన్స్టెన్స్ మై సీక్వెల్ అని. మీరు ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి అశోక్ గారు మీకు క్రియేట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, ఇవన్నీ. సో వెన్ యూ సీ దిస్ యూ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ లోకల్ హోస్ట్ 3306 అంటే ఏం లేదు, ఇది హోస్ట్, ఇది పోర్ట్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఏంటంటే రూట్, మీరు పాస్వర్డ్ కూడా రూటే ఇచ్చి ఉంటారు స్టార్టింగ్ లో. ఓకే, సో నేను దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే it will ask for password. My password is root, so I am clicking on it. Okay, when you click on it, no, it will reflect a work like this. ఒక వర్క్ బెంచ్ అనేది ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, జస్ట్ ఓకే, యా, సో ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది నేను సరదాగా రాసుకున్నానండి. సో ఫర్ నౌ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది కదా. సో మీకు పక్కన అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ స్కీమాస్ అని కనిపిస్తుంది. స్కీమాస్కి వెళ్ళండి, స్కీమాస్కి వెళ్ళి అలా అలా ఉంచుకోండి. ఓకే, యూ కెన్ సీ సంథింగ్ ఆల్ దిస్, నేను నాకు తర్వాత చెప్తాను. బట్ ఫర్ నౌ ఇక్కడ ఏమైనా టేబుల్స్ ఏమైనా రాసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మీకు టేబుల్స్ లో మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఎనీథింగ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే డేటాబేసెస్. వాట్ ఆర్ దిస్ కాల్డ్? డేటాబేసెస్. ఈ డేటాబేసెస్ లో చాలా ఉంటాయి మీకు సెక్షన్స్. టేబుల్స్ అని ఉంటాయి, వ్యూస్ అని ఉంటాయి, స్టోర్ ప్రొసెసర్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ నౌ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ టేబుల్స్. ఓకే, ఇక్కడే కదా నేను చెప్తున్నాను కదా స్టార్టింగ్ లో టేబుల్స్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, టేబుల్స్ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ అనేది మీరు షూర్ గా ఒక నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఆ తర్వాత టేబుల్ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? స్టూడెంట్. నేను ఇది ఒక ఎస్టిడి అనేది మాత్రమే ఒక టేబులే క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. డోంట్ వరీ, I'll tell you everything step by step. For now, remember, you need a database. Okay, you need a database name and also you need a table name to construct any tables. ఓకే, మామూలుగా కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు, బట్ వెన్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ఓన్లీ దిస్ టేబుల్ ను ఇది ఒక ఫార్మాట్ లో రాదు. ఓకే, ఎక్కడెక్కడో అంటే డిఫాల్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో మీకు ఇలా ఫార్మాట్ లో హైరార్కీలో రావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డేటాబేస్ నేమ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ డేటాబేస్ నేమ్ అండ్ దెన్ మీరు ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే ఈ పర్టికులర్ హైరార్కీలో వస్తుంది. మ్యూల్ లోపల టేబుల్ నేమ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? సో మ్యూల్ లోపల ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ కింద ఈ టేబుల్ నేమ్ రావాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ. ఫస్ట్ ఏమో డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. మ్యూల్ ఎస్టిడి కాదండి, మ్యూల్. ఓకే, ఫస్ట్ మ్యూల్ ని క్రియేట్ చేస్తారు, అంటే దిస్ డేటాబేస్, దిస్ మెయిన్ డేటాబేస్. ఆ తర్వాత దాన్ని యూస్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మనం టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. డోంట్ వరీ, విల్ డూ దిస్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ హైరార్కీ రావడం ఎలాగా అని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ దిస్ వన్ అండ్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ మ్యూల్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దిస్ టేబుల్. Okay, we'll see that one by one, don't worry. Okay, so this is how it looks mata. And for your better understanding నేను ఒకసారి టేబుల్ నేమ్స్ ని చూస్తే ఇదిగోండి చూసారా ఇలా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, టేబుల్ కింద నేమ్ ఉంది కదా, దాని మీద ఒకటి
ఎడిట్ మార్క్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఉన్న టేబుల్ మొత్తం ఫెచ్ చేస్తుంది, ఆ రోస్ అన్ని ఫెచ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ రోస్ అన్ని ఫెచ్ చేస్తే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఫర్ నౌ let's not concentrate on other things. ఓకే, సో నవ్ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. సో ఇలాంటివి ఇలా చాలా ఉంటాయి, చాలా టేబుల్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ లోపల. ఈ మ్యూల్ అనే డేటాబేస్ లో మీరు చాలా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. యా, ఐ టోల్డ్ యూ, దీనితో మీరు వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, కానీ మీకు బేసిక్స్ తెలియాలి, కొన్ని క్వెరీస్ తెలియాలి, ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు, ఎలా అప్డేట్ చేస్తారు, ఎలా డిలీట్ చేస్తారు, అలాంటి చిన్న చిన్న బేసిక్స్ అనేవి తెలియాలి. ఓకే, దీనికంటూ సపరేట్ టీమ్ ఉంటారు, వాళ్ళని డీబీ టీమ్ అంటారు, డీబీఏ టీమ్ అంటారు కొంతమంది. ఓకే, సో ఆ టీం మొత్తం చేసుకుంటారు. సో వాట్ ఇన్ జనరల్ మ్యూల్ డస్, నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, మ్యూల్ ఏం చేస్తుంది, వీఆర్ జస్ట్ a platform which will integrate different systems. Mule అనేది మధ్యలో ఉంటుంది. Mule will integrate with databases. Okay, Mule can integrate with what? It can integrate with many other systems. It can integrate with web services, RESTful web services. Okay, so Salesforce, anything. So what you should know is, being a developer, MuleSoft developer, you should understand how to connect to different systems, and also how to send the data in a particular format to different systems. మీకు ఆ పర్టికులర్ డీబీ మొత్తం, ఆ ఆర్డీబీఎంఎస్ క్వెరీస్ అన్ని తెలిసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ యు షుడ్ హ్యావ్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, దీనికి కనెక్ట్ చేసి మీరు పంపించాలనుకుంటే మీకు కొంచెం క్వెరీస్ రావాలి. ఓకే, ఒక ఫార్మాట్ లో పంపించాల్సి వస్తుంది. సో అట్లీస్ట్ ఆ చిన్న చిన్న క్వెరీస్ అయినా మీకు తెలుసుకోవాలి. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ లెటింగ్ యూ నో హౌ ద క్వెరీస్ విల్ బి రిటర్న్. ఓకే, సో నేను చెప్పాను కదండి, క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ అని, ఇన్సర్ట్, డిలీట్ అవన్నీ చెప్పాను కదా. ఫర్ ఫస్ట్ టైం, ఫస్ట్ మీరు టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, అసలు ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి క్వెరీ ఏం రాయాలి, అది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ రాస్తారు. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ రాస్తారు. ఆ టేబుల్ నేమ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, నేను ఇక్కడ ఎస్టీడీ అని నేర్చుకున్నాను. ఓకేనా, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్. మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, ఏంటి ఇక్కడ అప్పర్ కేసెస్ లో రాసాను, ఇక్కడ లోవర్ కేస్ లో రాసాను. డోంట్ వరీ గైస్, ఇక్కడ ఇవి కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. ఓకే, మీరు చిన్న స్మాల్ లెటర్స్ లో రాసినా, బిగ్ లెటర్స్ లో రాసినా, సో ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్. ఆ టేబుల్ నేమ్ ఏం మీరు అనుకుంటున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎస్టిడి, యూ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ ఈఎంపీ, ఎంప్లాయీ, ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు. ఆ టేబుల్ నేమ్ పెట్టుకొని దానికంటూ కొన్ని సెక్షన్స్ మీరు ఇవ్వాలి. అంటే ఏంటి, ఆ లోపల కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది చూసారా, లెట్ మీ షో యూ. ఇక్కడ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎస్టిడి నేమ్, ఓకే, ఈ స్టూడెంట్ స్టేటస్, స్టూడెంట్ ఐడి, వీటిని కాలమ్స్ అంటారు. ఓకే, సో టేబుల్ నేమ్ అనేది సపరేట్, టేబుల్ నేమ్ కాలమ్స్ వేరు సెపరేట్. ఓకేనా, టేబుల్ నేమ్ అనేది ఎస్టిడి, టేబుల్ కాలమ్స్ అనేది ఎస్టియుఐడి ఇలాంటివి అన్నమాట కాలమ్స్. ఓకే, సో ఆ కాలమ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇస్తారు, ఎస్టియు నేమ్, స్టేటస్ అవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ కాలమ్స్ యొక్క లోపలికి వెళ్ళే డేటా టైప్ ఏంటి తెలుసు కదా. డేటా టైప్ అంటే స్ట్రింగ్ అయితే డబల్ కోట్స్ లో ఇవ్వాలి, ఇంటీజర్ అయితే జస్ట్ నంబర్స్ లా ఇవ్వాలి. ఓకే, ఆ లెంత్, ఈ పక్కన ఉన్నది అర్థం ఏంటంటే దాని లెంత్, ఎన్ని ఇంటీజర్ లెంత్ కావాలి. ఓకే, 10 లెంత్ ఇచ్చారు మీరు. అలానే వేర్ అంటే సంథింగ్ లైక్ క్యారెక్టర్స్ మాట, ఇవి కూడా 10 ఉండాలి. అలానే స్టూడెంట్ స్టేటస్, ఇవి కూడా ఒక లెంత్ 10 ఉండాలి. అలా 10 అది లెంత్ అండి, నంబర్స్ కాదు, జస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఐడి వాల్యూ. ఓకే, ఆ టైప్ ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి, అంటే ఒక నంబర్ అయి ఉండాలి. ఆ నంబర్ కి లెంత్ ఎంత ఉండాలి, 10 అలా ఉండొచ్చు, అంటే అంతవరకు ఉండొచ్చు అని లిమిట్ మాట. ఇది మీరు 1 ఇచ్చుకోవచ్చు, 2 ఇచ్చుకోవచ్చు, అంతేనే ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10. ఓకే, స్టూడెంట్ నేమ్, దాని యొక్క క్యారెక్టర్స్ కదా, ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉండాలి, 10 కన్నా దాటకూడదు అలా మాట. ఓకే, యూ గివ్ దిస్ అండ్ రిమెంబర్, ఫర్ ష్యూర్ మీరు లాస్ట్ లో సెమీకాలన్ పెట్టాలి, ఫర్ ష్యూర్ పెట్టాలి, పెట్టలేదో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను. సారీ సారీ సారీ
షిఫ్ట్ అండ్ కంట్రోల్ సి. ఓకే, సో ఇది కాపీ చేసి నేను ఈ పర్టికులర్ దానిలో నేను పేస్ట్ చేస్తాను. నేను ఏం చెప్పాను ఫస్ట్, ఇదంతా మర్చిపోండి, దీని ఈ పైన అంతా మనం పెట్టద్దు, సపరేట్ గా మనం క్రియేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి కదా, నేను సపరేట్ గా క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఏం చేయాలి ఫస్ట్, ఏం చేయమన్నాను, ఇక్కడ చాలా డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, నాకు టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలని నేను రాసేస్తున్నాను ఇక్కడ. కానీ అంతకన్నా ముందు నేను ఏం చెప్పాను మీకు, ఇక్కడ ఎలా కనబడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద డేటాబేస్. ఓకే, ఫర్ దట్ వాట్ యూ షుడ్ రైట్, పైన సింటాక్స్ క్రియేట్, ఓకే, డేటాబేస్, దానికి ఏం పేరు ఇద్దాం, డిబి అని ఇద్దాం. ఓకే, డిబి సెమీకాలన్ ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి ఇలా క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ ఒక్కటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, కింద మీరు చూసారా, క్రియేట్ డేటాబేస్ డిబి 1 రో ఎగ్జిక్యూటెడ్, అంటే ఇది గ్రీన్ మార్క్ వచ్చింది అంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సక్సెస్ఫుల్ గా అని అర్థం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పైన సేమ్ ఎలా ఉందో అలానే రాయాలి. ఏంటి, దాన్ని యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు యూస్ దట్ పర్టిక్యులర్ డేటాబేస్. యూస్ what is the database that you have created, db. ఓకే, అగైన్ సెమీకాలన్, ప్రతి దానికి సెమీకాలన్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి అండ్ యూ కెన్ గో టు దిస్ అండ్ దెన్ దిస్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, దీన్ని యూస్ చేసుకుంటున్నాం, ఎలా యూస్ చేసుకుంటున్నాం, ఫర్ క్రియేటింగ్ అ టేబుల్ కాల్డ్ I will give this as student, STUENT. ఓకే, ఇలా ఇచ్చి STD, ఓకే ఫైన్, I'll give the సేమ్ అదే ఇచ్చేస్తానండి. దీంట్లో నేను ఏది ఓకే, ఒక పని చేద్దాం, ఐడి అని ఇస్తాను. ఓకే, నేమ్ అని ఇస్తాను, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, అండ్ దెన్ స్టూడెంట్ అని ఇస్తాను, స్టేటస్ అని ఇస్తాను, ఐడి, నేమ్ అండ్ స్టేటస్. ఓకే, and now I would like to create this particular table inside this db. now I'm executing. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ రావాలి కదా, రావట్లేదు ఏంటి అని టెన్షన్ పడద్దు. ఫస్ట్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రిఫ్లెక్షన్, ఇది రిఫ్రెష్ చేస్తే అప్పుడు మీకు వస్తుంది. ఓకేనా, రిఫ్రెష్ చేస్తే మీకు చూసారు కదా డిబి అనేది ఉంది, ఆ లోపల టేబుల్స్ లోపల స్టూడెంట్ అనేది క్రియేట్ అయింది. స్టూడెంట్ లోపల కాలమ్స్ ఏమి ఇచ్చారు, ఐడి, నేమ్ అండ్ స్టేటస్. లెట్ us see whether those columns are getting reflected. yes, those are getting reflected. ఇప్పుడు మనం దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ టేబుల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు లోపల ఏం వాల్యూస్ లేవు, ఎందుకంటే నేను ఏం ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి లేవు. అర్థమవుతుందా, నేను ఏం ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ లేవు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. For now, what you do is you just go here. So this is how you create the table and the database. Okay, so one part is done. ఇప్పుడు లోపల ఏమైనా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఇంకేమైనా చేయాలి అనుకుంటే మనం సపరేట్ గా ఒక క్వెరీ మళ్ళీ చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఒక క్వెరీ ఉంటుంది, అప్డేట్ చేయడానికి ఒక క్వెరీ ఉంటుంది, డిలీట్ చేయడానికి ఒక క్వెరీ ఉంటుంది. సో ఫర్ దాట్ ఆల్ దోస్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, సో క్రియేషన్ ఇస్ డన్ గైస్. ఓకే, క్రియేషన్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా ఫెచ్ చేయాలి, ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో మనం చూద్దాం. Before moving on to the next concept, I would like to ask everyone, are you all following the class? అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? Let me know if you're not understanding. Okay, Mohan, you have any questions? No, ma'am. Hey, I'm not able to hear your voice. Am I audible? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Hey, I'm really not able to hear your voice. Am I audible? At least say it in the chat. I can't really hear your voice. I don't know what to say. Okay, I am not able to hear your voice, so that's why I'm just getting worried. So meek na voice అర్థమవుతుంది కదా? Okay, yes ma'am. One person, Noor, responded. Okay, I think there are some issues with my audio connection. Okay. Okay, fine. I'll continue the class. Just let me know. ఎలా చెప్తారు? Okay, చెప్పలేరు కదా? Because I will be continuing with the class and then
Okay. Sorry. Okay, then every 5 minutes. Okay, fine. You will send messages every 5 minutes. I'll come here and then I'll check your messages. Okay. Yeah, thanks. Okay. Thank God I came here and I spoke. At least I understood the problem. Okay. So this is about how to create the databases, and now let's move on to how to insert the data into the databases. Okay. Insertion ki chuddam, tarvata fetching chuddam. Okay. ఫస్ట్ ఇన్సర్షన్ ఎలా చేస్తారంటే ఈ క్వైరీ యూజ్ చేస్తారు. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఏదైతే టేబుల్ నేమ్ కావాలో ఆ టేబుల్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే యా ఆ టేబుల్ యా ఐ థింక్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ సంథింగ్. 1 second గైస్, 1 second. ఇక్కడ నేను సరిగ్గా క్వెరీ ఫామ్ చేయలేదు. డోంట్ వరీ, జస్ట్ a minute. Column 1, column 2 and so on. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఏదైతే టేబుల్ నేమ్ లో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఓకే. పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ పక్కన కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన కాలమ్స్ ఏంటి, 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఐడి, నేమ్, స్టేటస్ అవి ఇలాగా రాసిస్తారు. ఐడి, నేమ్, స్టేటస్ అని రాసిన తర్వాత వాటి వాల్యూస్ అనేవి వాల్యూస్ సెక్షన్ పెట్టుకొని ఆ వాల్యూస్ పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు 1 అను అని ఏ అని పెట్టుకున్నానా, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ 1 లావణ్య ఆర్ ఏ అని ఇలా పెట్టుకున్నారు. ఓకేనా, అంతే సింపుల్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వాట్ ఎవర్ ద టేబుల్ నేమ్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్, ఆ టేబుల్ నేమ్ రాసిన తర్వాత అక్కడున్న వాల్యూస్ పెట్టుకొని, ఐ మీన్ ద కాలమ్స్ నేమ్స్ పెట్టుకొని ఆ తర్వాత కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఈ స్టూడెంట్ ఐడికి ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు సేమ్ ఇదే ఆర్డర్ లో ఇవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐడికి ఇక్కడ ఇవ్వాలి, నేమ్ కి ఇక్కడ ఇవ్వాలి, స్టేటస్ కి ఇక్కడ ఇవ్వాలి. నేను చెప్పాను స్టూడెంట్ ఐడి నేను నంబర్ అని డిక్లేర్ చేశాను, ఇంట్ అని డిక్లేర్ చేశాను. సో ఎప్పుడు మీరు స్ట్రింగ్ లో ఇవ్వద్దు, యూజువల్ గా అది మంచి ప్రాక్టీస్ కాదు. ఓకే. సో ఎప్పుడు నంబర్ గానే ఇవ్వండి. నేమ్ అనేది నేమ్ లా ఇవ్వండి, అది కూడా ఇంటీజర్, ఇంటీజర్ కాదు క్యారెక్టర్ కాబట్టి యూ కెన్ ఎన్క్లోజ్ ఇట్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. ఓకే. అలానే స్టూడెంట్ స్టేటస్, అలానే ఇది కూడా క్యారెక్టర్ కాబట్టి యూ కెన్ ఎన్క్లోజ్ ఇట్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. ఓకే. సో ఇదే నేను కాపీ చేసి ఓకే ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఎస్టీడీ బదులు స్టూడెంట్ అని ఇస్తాను. స్టూడెంట్ అంటే ఇది నా యునో ద డేటాబేస్ దట్ ఐ క్రియేటెడ్ హియర్. ఓకే. స్టూడెంట్ అని ఇచ్చి ఐఎమ్ గివింగ్ ఐడి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. ఓకే. అండ్ నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్, ఆ తర్వాత స్టేటస్ అని ఇస్తున్నాను, ఆ తర్వాత వాల్యూస్ ఏంటి ఇలా ఇస్తున్నాను. ఓకే. నేను 1 అని ఇస్తున్నాను, లావణ్య అని ఇస్తున్నాను, ఏ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు run this command. Now what I'll do, I can click on this and then I can insert. చూసారా, ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. ఇట్స్ షోయింగ్ గ్రీన్ కలర్ మార్క్. నౌ ఇన్సర్ట్ అయిందో లేదా ఎలా చెక్ చేస్తారు, గో టు దిస్, అంతే. ఓకే, దిస్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్సర్టెడ్. ఓకే. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఫర్ ఇన్సర్షన్ గైస్. ఇప్పుడు ఉన్న రికార్డ్ ని నేను ఫెచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అంటే అదే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో చూడాలనుకుంటున్నాను. దానికి ఈ కమాండ్ యూస్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే అన్ని, స్టార్ అంటే ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. స్టార్ అంటే 1 second, I'm just looking at the messages. Okay. సో నో క్వశ్చన్స్. సో స్టార్ అంటే అన్ని సెలెక్ట్ చేసేయమని. ఓకేనా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, ఏదైతే టేబుల్ నేమ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఎస్టీడియో స్టూడెంట్ ఏదో అనుకుంటున్నారు కదా, ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తారు ఇక్కడ. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎందుకు ఇది ఉంది కదా, ఇదే నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూసారా, నేను ఇలా క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏదో వస్తుంది. ఓకే. సో ద సేమ్ థింగ్ ఐల్ బి యూజింగ్. డిబి స్టూడెంట్ అని వస్తుంది స్పెసిఫిక్ గా, నేను అలా కాకుండా స్టూడెంట్ అన్న అది ఫెచ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ కదా, STUDENT. ఓకే. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దిస్ అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే. చూసారా, ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది. ఓకే. నాకు స్టార్ అంటే అన్ని కాలమ్స్ అని అర్థం. అన్ని కాలమ్స్ ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ నుండి మొత్తం అంతా డేటా అంతా కావాలి అనుకుంటే స్టార్. నాకు మొత్తం డేటా వద్దు, నాకు ఓన్లీ ఐడి ఒకటే కావాలి. ఓకే. సెలెక్ట్ ఐడి ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్
ఇంకొకటి ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఇలా క్లిక్ చేసినా ఇది అవుతుంది, లేదంటే ఈ లాస్ట్ లో పెట్టి కర్సర్ పెట్టి కంట్రోల్ ఎంటర్ కొడితే కంట్రోల్ ఎంటర్ కొట్టినా మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, 2 వేస్ ఉన్నాయి. సెలెక్ట్ చేసి ఇలా అయినా చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఇక్కడ పెట్టి కంట్రోల్ ఎంటర్ అని క్లిక్ చేసినా మీకు ఎగ్జిక్యూట్. చూసారా, ఇప్పుడు ఒకటే ఐడి వచ్చింది. ఐడి కాదు, నాకు ఇంకా ఏదైనా కావాలి, నేమ్ కూడా కావాలి. ఓకే, నేమ్ కూడా కావాలి. సెలెక్ట్ ఐడి కామా నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, కంట్రోల్ ఎంటర్. చూసారా, ఇప్పుడు ఐడి నేమ్ వచ్చింది. అలానే స్టేటస్, ఎందుకు అవన్నీ బదులు స్టార్ అని క్లిక్ చేస్తాం అనుకోండి, సో మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. నేను ఇక్కడ ఎక్కడా మ్యూల్ యూజ్ చేయలేదు. దిస్ ఇస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ టు డీబీ కాన్సెప్ట్. డీబీలో డేటా ఈ పర్టికులర్ MySQL లో ఎలా క్వెరీస్ రన్ చేయాలో మాత్రమే చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యూల్ లో కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుందండి, ఏది ఉండదు, చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అది ఒక్కటే చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో మ్యూల్ లో కూడా సేమ్ ఇలానే చేస్తారు, బట్ a small difference, that's all that I'll be telling you going forward. Just a second, let me just check if anyone is having questions till now. No questions. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ఇట్. మనం ఓన్లీ ఈ రోజు ఈ రెండే చెప్పుకుంటాం. సెలెక్షన్ ఎలా చేయాలి అంటే తెలుసు కదా, క్రడ్ ఆపరేషన్స్ లో రీడింగ్ ఎలాగా, ఇన్సర్షన్ ఎలాగా, ఈ రెండు చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో ఫర్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు end this queries concept. Okay, next going forward we'll go into this. ఓకే, సో ఇప్పుడు మ్యూల్ లో ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ లో మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టు మ్యూల్సాఫ్ట్ నుండి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు డీబీ కాంపోనెంట్స్ అవన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. సో గైస్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్, ఐఎమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ అగైన్ కొత్త ఫ్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో డేటాబేస్ డీబీ అని పెట్టుకున్నాను. ఓకే, పెట్టుకొని ఒక లిజనర్ పెట్టుకుంటాను, స్టార్టింగ్ కదా, సో ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ లిజనర్. ఓకే, లిజనర్ పెట్టుకుంటాను. లిజనర్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు యూస్ కేస్ ఏంటంటే మ్యూల్ నుండి నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒక డీబీని కనెక్ట్ చేసుకొని దానికి ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను వాల్యూస్. ఓకేనా, అలానే మ్యూల్ నుండి నేను ఆ డీబీని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ కొంత డేటా బయటకు తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను, అంటే సెలెక్ట్ చేసి. ఓకే, డీబీలో సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ నేను చెప్పాను కదా, క్రడ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఇదిగోండి. సో ఎప్పుడైనా క్రియేట్ అంటే ఇన్సర్షన్ చేస్తున్నట్టు, రీడింగ్ అంటే ఉన్నదాన్ని, అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, చూసారా ఇప్పుడే తీసుకున్నది కదా డేటా అంతా. సో అలాగా ఆ డేటాని తీసుకొని మ్యూల్ తీసుకోవాలనుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూస్ కేస్. ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మీరు వర్క్ బెంచ్ లో చేశారు, MySQL లో చేశారు ఇప్పుడు చేసిందంతా, కానీ ఇప్పుడు ఇది కాదు కావాల్సింది. మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది, మ్యూల్సాఫ్ట్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, మ్యూల్ ఇన్సర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది, నేను ఇక్కడ క్వెరీ రాయకుండా మ్యూల్ లో క్వెరీ రాస్తాను. ఓకే, మ్యూల్ లో క్వెరీ రాసి మ్యూల్ నుంచి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటది. మనం ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇన్సర్ట్ చేసుకుని రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కేసు ఏంటంటే ఇక్కడ నుండే మనం డేటా పుష్ చేస్తాం. అసలు నేను ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వర్క్ బెంచ్కి వెళ్ళి నేను ఏమి చేయను, వదిలేసాను. ఇదిగోండి మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఫస్ట్ రికార్డ్ అనేది ఉంది. ఇంకా తర్వాత నేను ఏమి ఇక్కడ క్రియేట్ చేయట్లేదు, ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు, అంతా మ్యూల్ నుండే చేస్తాను. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సీ, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో హౌ డు యూ డూ, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ విల్ కాన్ఫిగర్ ద లిసనర్. ఓకే, లిసనర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో వన్స్ ఆఫ్టర్ దట్, జస్ట్ సెకండ్, ఇట్స్ టేకింగ్ టైమ్ గైస్. ఐ వాంటెడ్ టు డిలీట్, నేను ఆల్రెడీ కొన్ని డీబీ కాంపోనెంట్స్ పెట్టుకున్నాను, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్. ఓకే, డిలీట్ చేసి కొత్తగా మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో లెట్ మీ డిలీట్ ఎవ్రీథింగ్. యా, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇప్పుడు ఏం లేదు కదా, సో ప్లస్ క్లిక్ చేసి నేను ఓకే క్లిక్ చేసి ఇక్కడ దీని పేరు ఇన్సర్ట్ అని ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, డీబీ ఇన్సర్ట్. ఓకే, డీబీ ఇన్సర్ట్ కి ఈ ఫ్లో ఇన్వోక్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే, నౌ వాట్ యు డూ ఇస్ యాడ్ మాడ్యూల్స్ అనే సెక్షన్ కి వెళ్ళి డేటాబేస్ అని ఉంటుందండి, అది డ్రాగ్ చేసుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్.
ఓకే, సో ఇందులో ఇన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ని ఆపరేషన్స్ లో మనం ఎక్కువ బాగా వాడేది మాత్రమే డిస్కస్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మ్యూల్ కోర్స్ అనేది చాలా పెద్దది. ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నో, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు కవర్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో బాగా యూస్ చేసే కాన్సెప్ట్ నేను చెప్తాను. ఓకే, సో డిలీట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్ ఇవన్నీ మనం అనుకున్నాం కదా చెప్పుకుందామని. ఐ విల్ బి కవరింగ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఎక్సెప్ట్ వెరీ ఫ్యూ. ఓకే, ఇన్సర్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాను, సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, ఓకే, అప్డేట్ ఇవన్నీ కవర్ చేసేస్తాను. బట్ ఫర్ నౌ నేను ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇన్సర్ట్ తీసుకోండి. ఇన్సర్ట్, ఓకే, ఇన్సర్ట్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఒక సపరేట్ సిస్టమ్ మాట. ఇప్పుడు మీరు హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత దానికి యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు కదా, ఇదిగోండి ఇలా ఏదైనా నిన్నే చూసుకున్నాం, రిక్వెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు లేదంటే వెబ్ సర్వీస్ కన్జ్యూమ్ తీసుకున్నప్పుడు విజిటల్ ఎలా ఇస్తారు, అలానే దీనికి కూడా కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ మనం ఇవ్వాలి. ఓకే, సో దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కనెక్షన్ టైప్ అడుగుతుంది. కనెక్షన్ టైప్ ఏంటి మనం యూజ్ చేస్తుంది, MySQL కనెక్షన్. సో క్లిక్ ఆన్ దట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దట్. ఒక నిమిషం. యా, సో మీకు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఏం కనిపించదు, ఇలా వస్తుంది, రెడ్ మార్క్ వస్తుంది. సో వాట్ యూ డూ ఇస్ కాన్ఫిగర్ అని క్లిక్ చేసి యాడ్ రికమెండెడ్ లైబ్రరీస్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఓకే అని క్లిక్ చేయండి. అది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకొని ఒక గ్రీన్ కలర్ సైన్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ చేసిన తర్వాత నేను చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లో మనం ఇది ఓపెన్ చేసినప్పుడు, వర్క్ బెంచ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ వచ్చింది. అంతగా కావాలంటే మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తాను, మీకోసం మళ్ళీ చూపిస్తాను. జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. ఓకే ఫైన్, నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దీని మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తున్నానండి. నౌ ఇట్లా అగైన్ ఓపెన్ దో వర్క్ బెంచ్. అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే మీకు అవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఓపెన్, యా, ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. యూజువల్ గా మీరు ఏదో దానికి నావిగేట్ అయినా ప్రాపర్టీ సెక్షన్ లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూసారా, లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ ఏమో 3306. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ మై యూజర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్ అనేది రూట్, పాస్వర్డ్ కూడా నాది రూటే. ఓకే, క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే అండ్ నౌ ఇట్స్ ఓపెనింగ్. ఓకే, సో ఇలా ఓపెన్ అయ్యింది. కరెక్ట్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ హియర్ యూ గో క్లిక్ ఆన్ దిస్. మళ్ళీ పోయిందా, ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి MySQL. సెలెక్ట్ చేసుకొని, యా, ఇది ఆల్రెడీ ఇందాక లోడ్ చేశాను కదా, లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ హోస్ట్ ఏంటి, లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, లోకల్ హోస్ట్, ఇక్కడ పోర్ట్ 3306. ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఇస్ root, password is also root. Okay, once after that I'm clicking on OK. Okay, click చేసిన తర్వాత click on OK. Just a second, it's processing. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ క్వెరీ ఇవ్వాలి. క్వెరీ అని అడుగుతుంది కదా, అంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ క్వెరీ అనేది ఇవ్వాలి. ఇన్సర్ట్ క్వెరీ నేను ఇక్కడ ఏది ఇచ్చానో అదే ఇస్తాను, డిట్టో ఇదే ప్రింట్ చేస్తున్నాను, నో చేంజ్. ఓకే, కానీ వాల్యూస్ ఏంటంటే లావణ్య ఆల్రెడీ ప్రింట్ అయింది కాబట్టి 2 అని ఇచ్చి సమ్ నూర్ అని ఇస్తాను. ఓకే, నూర్ అని ఇచ్చి దీనికి ఒక వాల్యూ ఏ అని ఇస్తున్నాను. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు save this and then run it. Okay, just a second guys, it's saying something. One second, something, it's saying something. Okay, that's fine. So నేను debug చేస్తున్నాను, కొంచెం వెయిట్ చేయండి until this gets deployed. Okay, ఏం లేదు, సేమ్ క్వెరీ ఇచ్చాను. సారీ I'm sorry. One second. సో ఇక్కడ మీరు డేటాబేస్ అని అడుగుతుంది కదా, మనం ఇక్కడ డేటాబేస్ ఇవ్వలేదు. మనం డేటాబేస్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, DB. సో అక్కడ DB అని ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా, సో నేను అది ఇవ్వలేదు. వన్ సెకండ్. ఆహాహాహా. ఓకే, DB అని ఖాళీగా వదిలేసాను కదా, సో నేను అది ఇవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఐ షుడ్ గివ్. ఐ డెంట్ గివ్ దట్. ఒకసారి అది చూద్దాం. నో వరీ, ఇక్కడ
మనం ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? DB అని ఇచ్చాం కదా, డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. ఈ డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి, అంతే కదా. సో DB అని ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ డిప్లాయిడ్. నౌ లెట్స్ టేక్ ఇట్. Okay, yeah, let it take some time. Instead, oh, I'm really sorry for the connectivity issue. I didn't understand why your voice is not able to. I'm really sorry for that. Now voice make any business, that's fine. Now can you please confirm once again the voice in leda ani? Because it's all blank for me. Yeah, thank you, thank you, thank you. Thanks for confirming. Okay. Yeah. Oxford should. Okay. సో ఇది డిప్లాయ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో మీరు ఒకటి బాగా కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు పారామీటర్స్ అనేవి మనం ఎలా ఇచ్చాము? పారామీటర్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాల్యూస్ నేను ఏదైతే మీకు వర్క్ బెంచ్ లో ఇస్తున్నానో ఈ వాల్యూస్ ఎలా ఇస్తున్నాను? వాల్యూ సెక్షన్ లో డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూ వెళ్ళిపోవాలి అని డైరెక్ట్ గా స్టాటిక్ గా నేను ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకేనా? బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ వెన్ కమ్స్ టు ద మ్యూల్ సాఫ్ట్. మ్యూల్ లోని మీరు స్టాటిక్ గా ఇస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక వాల్యూ ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి, ఓకే, మీరు ఇంకొక వాల్యూ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు. అప్పుడు కోడ్ లో మీరు ప్రతిసారి మార్చాల్సి వస్తుంది కదా. ఈ కోడ్ లో మీరు ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్క వాల్యూ మీరు ఇస్తున్నప్పుడు నాకు 1 లావణ్య వద్దు, ఓకే, ఇంకేదో వాల్యూ కావాలి, అప్పుడు ప్రతిసారి మీరు ఇక్కడ క్వెరీ మార్చాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దిస్ గాట్ డిప్లాయిడ్. ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ గైస్. ఓకే, సో ఓకే, DB ఇన్సర్ట్ అని ఇస్తున్నాను. డోంట్ గెట్ వరీడ్, ఇది నేను తీసేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఫర్ నౌ DB ఇన్సర్ట్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మీరు బయట నుండి ఏ వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు, అంతే కదా. యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ వాల్యూ అవుట్. వాట్ యూర్ డూయింగ్, యు ఆర్ ఆల్రెడీ గివింగ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ హియర్. 2 నూర్ ఏ అని ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చాను. ఈ వాల్యూ అనేది లోపల ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, అది మన మెయిన్ క్రైటీరియా. సో నౌ లెట్స్ సీ వెదర్ ద వాల్యూ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్సర్టెడ్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడికి వచ్చింది. Yeah, okay. So now when I go to next, what error it is saying? No DB, no database selected. Okay. So నేను database select చేసింది ఇది తీసుకోలేదు. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే I will redeploy this API. ఓకే, నేను మధ్యలో యాడ్ చేశాను కదా, సో ఇట్ డెంట్ టేక్ మాట. ఓకే, మధ్యలో యాడ్ చేశాను, సో ఇట్ డెంట్ టేక్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అగైన్ ఐమ్ రన్నింగ్ ద థింగ్. ఇందాక DB సెలెక్ట్ అవ్వకుండానే రన్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, give me a moment. Yeah, so then what I was telling you is, ఎప్పుడైనా మనం what I was telling, యా, సో స్టాటిక్ గా ఇవ్వడము, డైనమిక్ గా ఇవ్వడం అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా వాల్యూస్ లోపల ఏ 1 ఆర్ ఎనీ వాల్యూ అనేది ఈ వాల్యూ సెక్షన్ లో ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని స్టాటిక్ గా ఇవ్వడం అంటారు. డైనమిక్ గా ఇవ్వాలి అంటే సమ్ నేమ్డ్ పారామీటర్స్, దీన్ని నేమ్డ్ పారామీటర్స్ అంటారు. అంటే ఈ కాలన్ ఇచ్చి ఏదైనా యునో ఏదైనా కీతో రిఫర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దాన్ని నేమ్డ్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఓకేనా? దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఇన్ వెరీ ఫ్యూ మినిట్స్ ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటో నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 1 ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు, నేను 2 ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇంకొక అమ్మాయి 3 ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇలా బయట నుండి మీరు ఇచ్చుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ వాల్యూస్ అని రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి లోపలికి. ఓకే, ప్రతిదానికి మీరు ఇక్కడ ఎరేస్ చేసి ఆ నెంబర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్. Let's see if this getting deployed, then we can go further. Hey, I
Can someone speak now? I'm really sorry. I kept my speaker off, so I was not able to hear your voice. ఎవరైనా మాట్లాడండి ఇప్పుడు. Someone just speak. Noor or Hi ma'am, we can hear you. yeah. Thank you. Yeah, now I'm able to hear you. Actually, for some point of time, no, I kept my speaker off, so I forgot to enable it. So that is the thing. Okay, yeah. Now let's see if this is working or not. ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి వర్క్ బెంచ్ లో చూద్దాం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా ఇదే కదా మన టేబుల్ ఈ టేబుల్లో లావణ్య అనేది ఇప్పుడు రావాలి సారీ నూర్ అనేది ఇప్పుడు చూసారా నూర్ వచ్చేసారు నేను ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ చేశానా నో ఐ డెంట్ డూ ఎనీథింగ్ డిడ్ ఐ యాడ్ ఎనీ నూర్ హియర్ నో ఐ డెంట్ మ్యూల్ సాఫ్ట్ నుండే మనం చేసాం ఓకే నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక అమ్మాయిది వాల్యూ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను ఓకే నాకు డైనమిక్ గా తీసుకోవాలి ఓకే వాల్యూస్ అనేవి డైనమిక్ గా తీసుకోవాలి ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ మాడిఫై చేయకుండా ఉండాలి కోడ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ నేమ్డ్ పారామీటర్స్ ఓకే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అని దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ నేమ్డ్ పారామీటర్ సెక్షన్ అన్నమాట ఇప్పుడు నేను దీనికి ఒక ఐడి అని వాల్యూ ఇస్తాను ఓకే ఇంకొకటి నేమ్ అని ఇస్తున్నాను ఇంకొకటి స్టేటస్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే నాకు బయట నుండి కొన్ని వాల్యూస్ వస్తాయండి దీన్ని ఎనేబుల్ చేయండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకే ఇలా కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ మీరు ఏమి ఇస్తారంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ డబుల్ కోట్స్ ఐ మీన్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చిన తర్వాత నౌ వాట్ యు డూ ఇస్ ఐడి అని ఇచ్చి ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఐడి అని ఇస్తున్నారు కదా అదే సేమ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉండాలి ఓకే అంటే కీ సేమ్ కీ ఇక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఫర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అని ఇచ్చారనుకోండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఏబిసి అని ఇచ్చి ఇక్కడ కాలన్ అని పెట్టారనుకోండి దాని అర్థం ఏంటంటే దీని కరెస్పాండింగ్ గా వచ్చే వాల్యూ ఉంటుంది కదా ఆ వాల్యూ మొత్తం ఇక్కడికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని అర్థం ఇందాక 2 అని ఇచ్చారు 100 అని ఇచ్చాను కదా సో ఇక్కడ 2 వచ్చింది అనుకోండి బయట అదే నేను ఇక్కడ తీసుకెళ్తున్నాను దాని అర్థం ఓకేనా సో నేను బయట నుండి ఇక్కడ నేను ఇందాక ఏదో ఫార్మాట్ ఇచ్చాను గుర్తుందా ఇక్కడ ఏదో ఫార్మాట్ ఇచ్చాను కదా ఇందాక యా స్టూడెంట్ ఐడి అని 2 అని ఇచ్చాను స్టూడెంట్ స్టేటస్ అని ఏ అని ఇచ్చాను స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది కుస్మా అని ఇచ్చాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు ఈ స్టూడెంట్ ఐడి ఈ స్టూడెంట్ స్టేటస్ వాల్యూ ఓకే ఈ కుసుమా వాల్యూ నాకు ఇండైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి అంటే డైనమిక్ గా తీసుకోవాలి ఓకే నేను డైరెక్ట్ గా 2A కుసుమ అని ఇక్కడ వాల్యూ సెక్షన్ లో రాయకుండా డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది నాకు ఎనీవన్ కెన్ టెల్ ఇదేంటిది బాడీయా బాడీలో వచ్చేది ఎలా వస్తుంది మనకి మ్యూల్ లోని చెప్పాలి ఆబ్జెక్ట్ యా గుడ్ బాడీ అనేది మనం ఎలా రిఫర్ చేస్తాం పేలోడా అట్రిబ్యూట్సా ఎలా రిఫర్ చేస్తాం Payload ma'am, payload. payload. Yeah. So you write here as payload dot okay payload dot ఏంటి student id okay payload dot student id కామా మళ్ళీ ఏంటి నేమ్ ఇప్పుడు సేమ్ payload dot ఏం రాస్తారు స్టూడెంట్ నేమ్ అంతే కదా కామా ఇప్పుడు స్టేటస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ వాల్యూస్ ఉండాలి మళ్ళీ ఓ చిన్న వాల్యూ తప్పైపోయినా అసలు మళ్ళీ పనిచేయదు ఓకే పేలోడ్ డాట్ స్టూడెంట్ సారీ స్టేటస్ ఓకే ఈ వాల్యూస్ కాదు ఉండాల్సింది ఈ వాల్యూ కీ అంటే ఈ మొత్తాన్ని వచ్చే వాల్యూయే కదా మనకు కావాలి సో ఈ కీతో మనం రిఫర్ చేస్తే ఈ మొత్తం వచ్చే వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అలానే ఈ మొత్తం వచ్చే వాల్యూ నేమ్ వాల్యూ అనేది ఈ నేమ్ తో నేను రిఫర్ చేశాను అంటే ఇక్కడ ఆ వాల్యూ అనేది డైనమిక్ గా తీసుకుంటుంది ఓకే నౌ టెల్ మీ డూ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ కోడ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ అదర్ వాల్యూ నేను బయట నుండి తీసుకుంటున్నాను ఆ బయట నుండి నేను ఎడిట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది నేను కోడ్ ఎడిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంతే కదా సో డైనమిక్ గా తీసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ అది ప్రతిసారి మీరు కోడ్ లో చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే దట్ ఈస్ ద యూజ్ అండ్
మ్యూల్ లో మీరు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ఇలానే డీల్ చేస్తారు. యూ వోంట్ స్టాటిక్లీ రైట్ ది ఆన్సర్స్. ఇక్కడ స్టాటిక్ గా ఎలా రాస్తాము, 2 1 అలా రాయరు, డైనమిక్ గానే తీసుకుంటారు. ఓకే, దీన్నే నేమ్డ్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఇలా కాల్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సేవ్. మళ్ళీ ఒకసారి ఇది ఆటోమేటిక్ గా డిప్లాయ్ అయిపోద్ది, డోంట్ వరీ. మళ్ళీ నేను స్టాప్ చేసి డిప్లాయ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి రన్ చేద్దాం, ఇంకో కొత్త వాల్యూ ఇచ్చి అప్పుడు తెలుస్తుంది. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ అ వాల్యూ యాజ్ 3. ఓకే, జస్ట్ 3 అని ఇస్తాను. ఇక్కడ సమ్ ఇన్యాక్టివ్ అని ఇస్తాను, సమ్ నేమ్ వికాస్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇలా పెట్టి నేను మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను, అప్పుడు వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, యప్. సో what's up guys, your assignment is done, yesterday's assignment. Any issues you faced? Had your dinner? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతున్నాను, మీరు అసలు మాట్లాడట్లేదు. You didn't have? Why? You should eat yaar, come on. క్రాంతి లెఫ్ట్. తినమంటే లెఫ్ట్ అయిపోతారేంటండి? తినాలి, తినేసి చేయాలి. యా. So you completed your assignment or not? Don't worry, I'm a foodie, okay? I eat and I tell. Okay, even if you hear some kind of chewing noises, that's okay. Bear me. Okay, so look at this. Okay, ila nen pampistunanu. Now let's see whether 3, I and Vikas values will be inserted into DB or not. Okay, click on send. Okay, now go on to the next one. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకసారి మళ్ళీ వర్క్ బెంచ్ కి వెళ్దాం. We'll go see our table. Yep, the values are getting reflected. Clear? Any issues with this? If no, we can proceed with the next concept. So ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ కి మీరు ఇక్కడ ఈ క్వెరీ అనే దాంట్లో మీరు క్వెరీ అనేది రాస్తారు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఈ వాల్యూస్ ప్లేస్ లో డైనమిక్ గా తీసుకుంటారు, నేమ్డ్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా, క్వెరీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెళ్ళిపోవాలి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ దింపేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ లో ఏం రాస్తారంటే ఈ నేమ్డ్ పారామీటర్స్ ని రిఫర్ చేయాలి. ఇక్కడ రిఫర్ చేసి బయట నుండి వచ్చే పేలోడ్ అయిన అట్రిబ్యూట్ ఆ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ మ్యాప్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ కోడింగ్ అనేది రాస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, హియర్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్. లోకల్ హోస్ట్, పోర్ట్, యూజర్, పాస్వర్డ్, డిబి. ఇది మెయిన్, మనం మర్చిపోయాం కదా. డిబి అంటే ఈ పార్ట్, ఈ హెడ్. ఈ డిబి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు స్టూడెంట్ ఎలాగో మనం క్వెరీలో ఇస్తున్నాం, ఈ టేబుల్ నేమ్స్ క్వెరీలో ఇస్తున్నాం. ఆ క్వెరీకి హెడ్ ఎవరు, డిబి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, డిబి నేమ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. Okay, so that is the thing guys. So once after that we will see how we can do the select operation. Okay, select operation ro chepdam odda. Okay, select operation అయిపోనియండి. సో ఇది అర్థమైంది కదా, ఎలా డైనమిక్ గా తీసుకుంటారు, ఎలా స్టాటిక్ గా తీసుకుంటారు అని. యా, సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ చెప్దాము, చెప్తేనే బెటర్. ఓకే, సో నౌ ఇన్ ద డిబి యూ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ సెలెక్ట్. ఓకేనా, ఈ సెలెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఈ లిజనర్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. ఓకేనా, సో డేటాబేస్ లో సెలెక్ట్ అనేది ఆపరేషన్ తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను. నా ఈ లిజనర్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే, ఓకే, ఐ డూ సంథింగ్ కాల్డ్ డిబి సెలెక్ట్ ఆపరేషన్. ఓకే, డిబి సెలెక్ట్ అని క్లిక్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నాను. అండ్ హియర్ మీరు ప్రతిసారి చేయాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నేను చెప్పాను కదా. సేమ్ లిజనర్ కి ఎలాగ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి చేస్తే సరిపోద్దు, దీనికి కూడా అంతే. దీని మీద సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ ఎస్ చేయండి. సెలెక్ట్ కి ఏం క్వెరీ యూజ్ చేస్తారు, యూ రిమెంబర్ వాట్ సెలెక్ట్ క్వెరీ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ హియర్? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని యూజ్ చేసాం కదా, ఇదే క్వెరీ అనేది ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. ఓకేనా, సో విల్ యూజ్ ద సేమ్ క్వెరీ హియర్ as well. We'll use the same query and then we can do it.
యాజ్ అండ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీన్ని సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది రీడిప్లై అవుతుంది. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్? SQL is required not found. ఏమైంది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, కరెక్టే కదా? వాట్ రాంగ్ యూ హ్యావ్ డన్? 1 second guys. That's okay, we can ignore that. Yeah, సో ఇది రీడిప్లో అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఇలా వచ్చింది, అప్లికేషన్ స్టార్టెడ్ అని వచ్చింది అంటే రీడిప్లో అయిపోయింది. ఓకే, నా వాట్ యూ డూ ఇస్, నేను ఇప్పుడు ఈ లిజనర్ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇంకొకటి ఎప్పుడైనా సెలెక్ట్ తర్వాత అలా వదలకూడదు. సెలెక్ట్ తర్వాత అలా వదలకూడదు, ఎందుకో చెప్తాను. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ నుంచి వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి? డేటాబేస్ నుండి వచ్చింది అని అర్థం, అంతే కదా? ఈ కాంపోనెంట్ అనేది సెలెక్ట్ నుండి వస్తుంది, అంతే కదా? సెలెక్ట్ అంటే యూ గో ఆస్క్ ద డేటాబేస్ టు గివ్ ద వాల్యూస్. గెట్ ఆపరేషన్, సెలెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గెట్ ఆపరేషన్. లైక్ సి, సెలెక్ట్ అంటే యు ఆర్ గెటింగ్, ఫెచింగ్. కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ అయితే ఇది ఫెచ్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో వీ వాంటెడ్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. ఆ డేటా అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది అనమాట. అంటే యూజువల్ గా జావాలోని లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ ఫార్మాట్ లో వస్తుందండి. ఓకే, లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, ఒక ఎరే ఫార్మాట్ లో వస్తుంది బయటకి. సో మనకి యూజువల్ గా XML ఆర్ JSON ఫార్మాట్ లో కావాలి, అంతే కదా? సో what you generally do transformations in Mule? How do you do the transformations? You always convert the data into desired format. That desired format is nothing but the JSON or XML format. Okay, so what you do is after the select operation, you put the transform message. Okay, transform message ఒకటి పెట్టుకొని you ensure that whatever the data that is coming from the select, అంటే nothing but బయటకు వచ్చేది ఎలా వస్తుంది? పేలోడ్ లో వస్తుంది, అంటే బాడీ పార్ట్ లో పేలోడ్ లో వస్తుంది. సో ఈ పేలోడ్ అంతా JSON ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ అయినట్టు చూసుకోండి. JSON ఆర్ XML, మీకు ఎవరికి బయటకి ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్. ఫర్ నౌ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి కమింగ్ ఇన్ JSON ఫార్మాట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎప్పుడైనా అలా అజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏ రకంగా వచ్చినా బయటకు వచ్చేసరికి మీకు JSON ఫార్మాట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. Okay, so that is the thing. So let us wait for some more time to get redeployed and then we'll try to trigger the service. Okay, so ఇప్పుడు చెప్పండి, select star from student అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి నాకు? How many records will I be getting? 3 records. Very good, because 3 we records. have inserted 3 records. So all the 3 records will be coming as in చెప్పండి ఎలా వస్తుంది? ఫార్మాట్ ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది? ఫార్మాట్ ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది? JSON format లో వస్తుంది. Yeah. And also remember one thing, this is a certification question. ఎప్పుడైనా డేటాబేస్ నుండి బయటకు వచ్చే వాల్యూస్ ఎరేలో వస్తాయి. ఓకేనా? డేటాబేస్ ఎలా ఉంటుంది యూజువల్ గా? ఎలా ఉంటుంది? ఒక గ్రిల్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, సేమ్ ఎక్సెల్ షీట్ లానే మీకు కనిపిస్తుంది కదా. సో బయటకు వచ్చేది కూడా JSON నుండి బయటకు, సారీ, ఈ DB నుండి బయటకు వచ్చే వాల్యూస్ ఎరేలో వస్తాయి. రిమెంబర్, లోపలికి వెళ్ళే వాల్యూస్ ఎరేలో వెళ్ళాలని రూల్ లేదు. మనకి ఎక్సెల్ షీట్ లోని CSV లోని ఎలా అయింది? ఎరేలా వెళ్ళాలి అనుకున్నాం, అంతే కదా? కానీ DB లోకి వెళ్ళాల్సిన డేటా ఎరేలా వెళ్ళాల్సిన రూల్ లేదు. కానీ బయటకు వచ్చేది ఖచ్చితంగా ఎరేలానే వస్తుంది. సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ అనేదే కదా మీకు ఫెచ్ చేస్తుంది, బయటకు వస్తుంది. సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ అనేది అక్కడే కదా మీరు ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నారు ఇవన్నీ డేటా. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా సెలెక్ట్ అంటే వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్, దెన్ ఆల్ ద వాల్యూస్ విల్ బి కమింగ్ యాజ్ అన్ ఎరే. ఇన్ కేస్ ఏ వాల్యూ లేకపోయినా ఎంప్టీ ఎరే అనేది బయటకు వస్తుంది. ఓకే, ఏ వాల్యూ లేకపోతే ఎంప్టీ ఎరే అనేది బయటకు వస్తుంది, కానీ ఖచ్చితంగా ఒక ఎరేనే బయటకు వస్తుంది. ఓకే, కానీ ఈ లోపల ఇవ్వాల్సింది ఎరేలా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ దెన్ హిట్ pay.
ఇది సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ కాబట్టి మీరేం ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం రాయాలి, సెలెక్ట్ అని రాయాలి. నేను అలానే రాసినట్టున్నాను కదా. యా, సో నవ్ ఐ ట్రై టు ట్రిగ్గర్ ద సర్వీస్. నవ్ లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ కి వెళ్తున్నాను. యా, ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మీకు, సమ్ ఇన్సెన్సిటివ్ హ్యాష్ మ్యాప్ లో వస్తుంది. ఓకే, సమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ హ్యాష్, నేను చెప్పాను కదా హ్యాష్ మ్యాప్ లో వస్తుంది అని, ఈ వాల్యూస్ అన్ని. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుండి బయటకు వచ్చేసరికి ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది అంటే, ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది. చూసారా, నేను వ్యూ మారుస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం. నేను గ్రాఫికల్ వ్యూ ఇలా పెడుతున్నాను. ఇలా పెడితే మీకు ఇదిగోండి, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా రిక్వెస్ట్, రైట్ సైడ్ అంతా రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎలా వచ్చిందో చెప్తారా? ఎరేలా వచ్చింది. చూసారా, ఇట్ కేమ్ యాజ్ ఎరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లా వచ్చాయి, ఎరేలా రాలేదు. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో బయటకి అంటే డీబీ నుండి వచ్చే బయటకి ఏవైనా వాల్యూ వస్తే అది ఎరేలా వస్తుంది ఫర్ ష్యూర్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సెలెక్ట్ ఆపరేషన్. వీ విల్ సీ ఇన్ డెప్త్ టుమారో. బల్క్ ఇన్సర్ట్ ఎలా చేస్తారు, ఓకే, సెలెక్ట్ ఒకటే కావాలంటే ఎలా చేస్తారు, అవన్నీ రేపు చూద్దాము. ఫర్ నౌ దిస్ వుడ్ బి సఫిషియంట్, అండ్ లెట్స్ గో ఆన్ టు ది నోట్స్. ఈరోజు ఏమేమి నేర్చుకున్నామో అదొకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో ఈరోజు ఈ నోట్స్ ఒకటి చూడండి సరిపోతుంది. ద రిజల్ట్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ డీబీ ఇస్ ఆల్వేస్ అన్ అరే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇన్ ఇన్సర్ట్ అండ్ అప్డేట్ వీ డోంట్ రిసీవ్ ఎనీ పేలోడ్ ఫ్రమ్ డీబీ. అంటే ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు రికార్డ్ ఇన్సర్టెడ్ అని వచ్చేస్తుంది. అంతేగాని మీరు ఇస్తున్నారు లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయమని, అంతేగాని మీరు బయటకి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని అడగట్లేదు కదా. ఇన్సర్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ గివ్ ద డేటా, ఇట్ ఇన్సర్ట్, అంతే, సింపుల్. డీబీ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీ డేటా దేర్. ఓకే, డీబీ అనేది మీకేం డేటా ఇవ్వదు. ఓకే, అది ఇన్సర్ట్ చేసుకుని ఊరుకుంటుంది అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేట్ ఆపరేషన్స్ దగ్గర మీరు డీబీ నుండి వచ్చే ఈ పోస్ట్ అండ్ పుట్ ఆపరేషన్స్ కాబట్టి మీరు ఇస్తారు అంతే. డీబీ వోంట్ గివ్ యూ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ అ సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ లో ద డేటా ఫ్రమ్ డీబీ ఇస్ ఫెచ్డ్ ఇన్ అన్ ఎరే. అదే హ్యాష్ మ్యాప్ అని చెప్పాను కదా, హ్యాష్ మ్యాప్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. ఫర్దర్ requires some transformation into desired format. Yeah, for this what I told, you have to place a transform message and convert it into desired format, JSON or XML. Okay, now so that is the thing. Tomorrow we'll see the certification questions. For today we'll wind up the session. Okay guys, so you have any questions here? If not, we can wind up the session for today. Okay, that is the thing. Yeah, thanks guys. If you don't have any questions, we can wind up the session. Thank you. Good night everyone.